So, hello guys, we are entering to session 2 of day 2 of restart. So, இப்போ நம்ம session 2ல பார்க்க போகிறது physics. We are going to start with physics, and today will be our first physics live lecture or chapter, whatever you call it. So, இன்னையிலேருந்து actually we have exactly 16 days for physics board exam. So, I think we have 16 chapters, which means that covering at least one chapter per day, I mean revising and solving pyqs will be good, well and good. So that's what we are going to do. So இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது one of the easier chapters. Like I didn't want to go in sequence because covering up like easier in a quicker time will give us some confidence, அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே சில ஹார்டர் சாப்டர்ஸை பில்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட். ஸோ பிஃபோர் தட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சாப்டர் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், இஎம் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் லெட்ஸ் செக் அவுட் த சிலபஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ், ஸோ ஃபிசிக்ஸ் சிலபஸில் நம்மளோட யூனிட் 5, we are going to cover unit 5 today. So this is unit 5, that's electromagnetic waves. ஸோ இந்த சாப்டர் 8 எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றதோட பர்டிகுலர் வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி 4 marks. ஐ மீன் லைக் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்ஸ் put together will have about 18 marks அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. If we check with the pattern, we might have a single correct answer, I mean like a one mark question. We might have a 2 mark question as well, not more than that from this chapter maybe. So let's check with topics, subtopics என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம். So here we have electromagnetic waves, the basic idea of displacement current. So displacement current அப்படின்றதோடைய ஐடியா வந்து நம்ம like we are going to have some discussion about it, and then we'll enter into what are electromagnetic waves, their characteristics, their transverse nature, and the qualitative. And the transverse nature, we are having only the qualitative idea, we are not entering into the quantitative aspect. Next we'll have the electromagnetic spectrum, which proves to be one of the important parts of this chapter. So in the particular topic கீழே தான் we will have a lot of facts, which means that this chapter has a lot of things to be remembered. This is rather a simpler chapter, but quite a few things has to be remembered regarding the radio waves, the microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays and gamma rays. So this is the syllabus, and I think we can start with our reading now. Yep. So here we have the electromagnetic waves, chapter number 8. Introduction. In chapter 4, we learnt that an electric current produces magnetic field and that two current carrying wires exert a magnetic force on each other. Further, in chapter 6, we have seen that a magnetic field changing with the time gives rise to an electric field. Is the converse also true? Does an electric field changing with time give rise to a magnetic field? James Clerk Maxwell 1831 argued that this was indeed the case. Not only an electric current but also a time varying electric field generates magnetic field. ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஜென்ரலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம். அண்ட் 2 கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்ட்னா அப்போ ஆப்வியஸ்லி 2 கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு நடுவில் தேர் வில் பி மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்சிங் வித் டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இன்டியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்ற சாப்டரில். ஆனால் இதோட கான்வர்ஸ் ட்ரூவா, இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் வேரியேஷன் அப்படின்னா, அப்போ கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் ஆல்சோ பி ரிலேட்டட் டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் வேரியேஷன் தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்சிங் வித் டைம் வில் தட் கிவ் ரைஸ் டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம go and try to answer it. James Clerk Maxwell argued that this was indeed the case. ஸோ அதாவது என்னென்னா ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல், ஸோ அந்த பர்டிகுலர் சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, திஸ் வில் பி த கேஸ், ஒரு டைம் வேரியிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால கண்டிப்பாக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறார். While applying the Ampere's circuital law to find magnetic field at a point outside a capacitor connected to a time varying current,
Maxwell noticed an inconsistency in the Ampere circuit law. ஸோ அதாவது ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா வச்சு we will be able to calculate the amount of current flowing through a given area of cross section with a closed integral value. ஸோ இப்போது ஒரு டைம் வேரிங் கரண்ட் இருக்கும் பொழுது கெப்பாசிட்டருக்கு வெளியே when Maxwell tried to calculate the magnetic field, he is observing certain inconsistency in the Ampere circuit law, and he suggested there is some existence of an additional current called by him the displacement current to remove this inconsistency. ஸோ அதாவது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு டைம் வேரிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்துட்டு ஒரு கெப்பாசிட்டரில் பாஸ் பண்ணுறது மூலியமாக he is observing certain inconsistency in Ampere circuit law. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்கன்சிஸ்டன்சியை வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக he is adding certain current, then additional current, which is called the displacement current, to remove the inconsistency. Maxwell formulated a set of equations involving electric and magnetic field and their sources, the charge and current densities. ஸோ வந்துட்டு இப்போ மேக்ஸ்வெல் அப்படின்ற ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து இப்போ கவர் பண்ணுறாரு, which involves the electric field, the magnetic field, and the electric sources, the magnetic sources, the charge is the one which produces an electric field, and the current densities. So இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி he is creating certain set of equations. These equations are known as the Maxwell's equations. So we are having a glimpse of the Maxwell's equation. So that's what okay, we have an introduction. Together with the Lorentz force formula from chapter 4, they mathematically express all the basic laws of electromagnetism. ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசமோடைய அனைத்து பேசிக் லாஸ் அலாங் வித் லா ஆஃப் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ், அதாவது ஃபோர்ஸ் டியூ டு அன் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஹோல் புட் டுகெதர் வில் பி கால்ட் அஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் லா அண்ட் இந்த 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்று இணைந்து தான் they are forming the basic laws of electromagnetism. So the most important prediction to emerge from Maxwell's equations is the existence of electromagnetic waves, which are coupled time varying electric and magnetic fields that propagate in space. அதாவது இந்த பர்டிகுலர் current which is varying with time is also producing a magnetic field அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் கன்க்ளூஷன் மூலயமாக ஃபைனலாக என்ன நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா, the existence of magnetic field, electromagnetic waves அப்படின்றது, அதாவது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டே இப்போ இங்கே தான் வந்து உருவெடுக்குது அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. அப்படின்றது பேசிக்கலி அது என்னதுன்னா, the time varying electric and magnetic field that propagate in space, அதுதான் வந்துட்டு பேசிக்கலி electromagnetic waves சொல்லுவோம். The speed of the waves according to these equations turned out to be very close. So this is an important point. The speed of the waves turned out to be very close to the speed of light. ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்ல வராங்க. அப்டைன் ஃப்ரம் ஆப்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஆப்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் மூலிமா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட ஸ்பீட்ஸை கேல்குலேட் பண்ணும்போது இட் இஸ் ரீச்சிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். This led to the remarkable conclusion that light is an electromagnetic wave. Nothing can go faster than light, nothing can even reach equal to the speed of light. If something travels at the speed of the light, it must be light itself. So henceforth light is considered to be an electromagnetic wave அப்படின்றது அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க. ஸோ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஒர்க் thus unified the domain of electricity, magnetism and light. So not only electricity and magnetism, இந்த பர்டிகுலர் கன்க்ளூஷன் மூலயமாக he is basically covering up all of electricity, magnetism and light. Hertz in 1885 experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves. Its technological use by Marconi and others led in due course to the revolution in communication that we are witnessing today. ஸோ ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்றவர் 1885 எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட ப்ரெசன்ஸை ப்ரூவ் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஹெர்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பிற்பாடு மார்கோனி மற்றும் பல முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை பயன்படுத்தி பிற்காலங்களில் கம்யூனிகேஷன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. In this chapter, we first discuss the need for displacement current and its consequences. Then we present a descriptive account of electromagnetic waves. So in the particular chapter, we will start with the displacement current, why is it existing, and we will enter into electromagnetic waves and we will give a descriptive account. We will give a certain description about the electromagnetic waves. The broad spectrum of electromagnetic waves stretching from gamma rays to long radio waves is described. So and then further on we will broadly have different variations in the electromagnetic waves in the regions according to the wavelengths,
and the different uses according to the wavelength அப்படின்றதெல்லாம் என்னென்னதை பார்க்க போகிறோம். First we'll start with displacement current. We have seen in chapter 4 that an electrical current produces a magnetic field around it. Maxwell showed that for logical consistency, a changing electric field must also produces a magnetic field. ஓகே, ஸோ அதாவது என்ன பார்த்தோம், ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மூமெண்ட் இருந்தால் அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே வந்துட்டு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ ஒரு லாஜிக்கல் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். லாஜிக்கலே இப்போ பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிற இடத்துல, அதுவும் சேஞ்சிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிற இடத்துல ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This effect is of great importance because it explains the existence of radio waves, gamma rays, visible light as well as all other forms of electromagnetic rays. இந்த பர்டிகுலர் லாஜிக்கல் கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதோட எஃபெக்டும் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ், இதனால தான் வந்துட்டு நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ், காமா ரேஸ், விசிபிள் லைட் மாதிரியான பல முக்கியமான எல்லா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் ஃபார்ம்ஸும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்லலாம். To see how a changing electric field gives rise to a magnetic field, let us consider the process of charging of a capacitor and apply Ampere's circuital law given by chapter 4. So Ampere's circuital law நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, the closed integral of a magnetic field in a closed surface is equal to mu naught times which I is a current varying with respect to time. இதுதான் வந்து Ampere's circuital law. ஸோ இப்போது ஒரு சேஞ்சிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம வில் ஹாவ் அ டிஸ்கிரிப்டிவ் அக்கௌண்ட் ஓவர் ஹியர். ஸோ லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் த ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா. ஃபைன். டு ஃபைண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அ பாயிண்ட் அவுட் சைட் த கெப்பாசிட்டர். Outside the capacitor, if we have to find the circuital law, then we will have to multiply mu naught with the amount of current that is passing through that particular closed surface at that particular instant of time. So figure 8.1a shows, so I think we have figure 8.1a, yeah, so I think this is the figure they're trying to say. Shows a parallel plate capacitor C, which is a part of circuit through which a time dependent current I of t flows. So in the particular case we are having a system where we are having a parallel plate capacitor connected through particular source which is having a variation current which varies with time. Let us find the magnetic field at a point such as P in a region outside the parallel plate capacitor. So we will just try finding the magnetic field at the point which is outside the capacitor. Okay, fine. For this we consider a plane circular loop of radius r whose plane is perpendicular to the direction of current carrying wire. So in the particular case we will consider a plane circular loop of radius r. இந்த பர்டிகுலர் லூப்போடைய இந்த பர்டிகுலர் பிளேனில் தான் வந்துட்டு the particular point P is லை ஆகுது அப்படின்ற பார்க்குறோம். whose plane is perpendicular to the direction of the current carrying wire and centered symmetrically with respect to the wire. ஸோ வயரோட சிமெட்ரிக்கலி சென்டர் ஆகியிருக்கணும் மற்றும் it must be perpendicular to the wire current carrying wire அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஓகே, fine. From symmetry, the magnetic field is directed along the circumference of the circular loop and is the same in magnitude at all points on the loop, so that if B is the magnitude of the field, the left side of the equation 8.1 is B times 2 pi r. ஸோ பேசிக்கலி சிமெட்ரியின் மூலியமாக நமக்கு என்ன தெரிய வருது, அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்பது இட் இஸ் டிரெக்டட் அலாங் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்ல வராங்க. ஃபைன், இட் இஸ் டிரெக்டட் அலாங் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். அண்ட் இப்போ B அப்படின்ற மேக்னிடியூட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, அண்ட் we are having a surface of length 2 pi r, so the closed integral with respect to that particular surface is going to be B times 2 pi r, and the magnetic field is directed along the circumference. Okay, fine. So which means that the left hand side of the equation 8.1, that is Ampere's circuital law, integral B dot dl bar is equal to mu naught of it. It's gonna be written as B 2 pi r is equal to mu naught of it. So இதுதான் வந்துட்டு like how, okay, we are entering into how magnetic field is like calculated over here. Now consider a different surface. ஸோ இப்போ இனிஷியலாக வந்துட்டு ஒரு சர்க்குலர் சர்ஃபேஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணால் which is perpendicular to the movement of current flow
And yeah, so but now we will consider some other surface now which has the same boundary. This is a pot like surface. If we'll refer to figure 8.1b, so this is a pot like surface which acts like a pot which nowhere touches the current but has its bottom between the capacitor plates. ஸோ அதாவது கரண்ட்டை எந்த இடத்துலையும் தொடலை இருந்தாலும் தன்னோட பாட்டம்ஸ் அப்படின்றது அந்த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி, லைக் between the capacitor plates are இருக்கிற மாதிரி, like we are fixing them. Its mouth is the circular loop mentioned above. Okay, so அந்த pot like structure அப்படின்றதோட mouth is the circular loop which we have used in the A, figure A. Fine. Another such surface is shaped like a tiffin box without the lid, which is 8.1c. So it's looking like a tiffin box without a lid, which is having its mouth centered around the mouth of the okay, fine, which is open. On applying Ampere's circuital law to such surfaces with the same perimeter, we find that the left hand side of the equation 8.1 has not changed. அதாவது left hand side we will only consider this particular b into 2 pi r amount of length, that is in which the amount of current is calculated, has not changed, but the right hand side is 0 and not mu naught I, since no current passes through the surface of figure 8.1b and 8.1c. இப்போ 8.1b மற்றும் 8.1cயில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டும் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸஸில் ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்ற காரணத்தினால இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஜீரோ கரண்ட் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபார் போத் தீஸ் கேசஸ். ஃபைன். ஸோ we have a contradiction. Calculated one way, there is a magnetic field at point P. Calculated another way, the magnetic field at P is 0. Since the contradiction arises from our use of Ampere's circuital law, this law must be missing something. The missing term must be such that one gets the same magnetic field at point B no matter what the surface is used. அதாவது circuital law வந்துட்டு whatever the closed surface we use, unless and until it is appropriate, it should give the same result. ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ்க்கு, அதாவது ஜஸ்ட் கன்சிடரிங் a circular surface which is perpendicular அப்படின்ற அந்த கேஸில் we are having only we are having b into 2 pi r is equal to mu naught times the same amount of current that's flowing. ஆனால் in the other two cases where we are having a closed surface in which same amount of same perimeter of circle is being used for calculation, on a right hand side the total amount of current that is flowing அப்படின்றது it is considered to be null. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? we are having certain contradiction in the Ampere's circuital law அப்படின்றத சொல்ல வரோம். We can actually guess the missing term by looking carefully at figure 8.1c. இப்போ figure 8.1c பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக we will be having certain idea அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னன்றது பார்ப்போம். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ நம்ம என்ன மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மிஸ் பண்ணுறோம். அதாவது அந்த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்ஸில் அந்த கரண்ட் மூவ்மெண்ட்டின் காரணமாக there will be some amount of charge induced, and obviously there will be certain amount of electric field that will be induced as well. So if the plates of the capacitor have an area A and a total charge of Q, the magnitude of electric field E between the plates is sigma by epsilon naught, which is equal to Q by A epsilon naught அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ in the particular cases we have enclosed the electric field in the circuits, I mean in the ampere in surface in B and C, whereas in case of first one we have not included the plate வந்து நம்ம include பண்ணல first surfaceல. So the field is perpendicular to the surface S of figure 8.1c. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே பர்டிகுலர் சியில் பார்த்தோன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் நம்ம எடுத்த சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலராக தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் ஹாஸ் த சேம் மேக்னிடியூட் ஓவர் த ஏரியா ஏ ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்ஸ் அண்ட் வேனிஷஸ் அவுட் சைட். ஸோ வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் phi E through the surface is? So using Gauss's law we can say phi E is equal to mod of E times A, that is net electric field passing through a given amount of area, that is 1 by epsilon naught times Q by A, the whole multiplied by A, it's going to be Q by epsilon naught. So the net flux that is passing through is the net charge enclosed divided by epsilon naught. So இதுதான் வந்து Gauss's lawலேருந்து நமக்கு வருது. ஸோ
If the charge Q on the capacitor plates changes with time, there is a current I is equal to dq by dt. So இப்போ நம்ம d5 by dt, அதாவது if we are having a charge which is changing with respect to time, which means that if we differentiate it with respect to time, d by dt of q by epsilon naught will be a constant, and the charge which changes with time will definitely lead to a certain amount of current, which will be 1 by epsilon naught times dq by dt. 1 by epsilon naught times dq by dt is 1 by epsilon naught times some amount of current that is being induced, implies that epsilon naught times d phi, அதாவது epsilon naught times rate of change of flux is equal to the net amount of current that is flowing. அதாவது இந்த particular Gaussian surface, I mean yeah, first Ampere circuit lawல we missed the term of electric field. ஏன் அப்படின்னா இந்த காஷியன் சர்ஃபேஸில் லைக் கண்டிப்பாக பிளேட்ஸ் என்க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு, அண்ட் பிளேட்ஸில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் டெஃபினெட்லி இன்டியூஸ்ட். இஃப் தெர் இஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இன்டியூஸ்ட், தென் தேர் இஸ் டெஃபினெட்லி சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இண்டக்ஷன். If there is some amount of electric field induction, then obviously there will be some amount of current flow due to that particular electric field induction as well, and that's what we have missed in the Ampere circuit law. So Gauss's law பயன்படுத்தி we tried calculating the amount of flux. So on the amount of flux, it's going to be q by epsilon naught, and since it is a time varying current, which means that it will also produce certain time varying charge induction. So if the charge induction is varying with respect to time, then rate of change of charge with respect to time will give me the amount of current. So epsilon naught times rate of change of flux with respect to time will give me the abscess of current. So that implies, for consistency, the extra current that we are obtaining is this epsilon naught by times d phi e by dt. Okay, so இதான் வந்து சொல்ல வராங்க. So this is the missing term in the Ampere circuit law. If we generalize this law by adding to the total current carried by the conductors through the surface another term which is epsilon naught times the rate of change of electric flux through the same surface, the total has the same value of current I for all surfaces. ஸோ இப்போது நம்ம ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லாவில் மிஸ் பண்ணது வந்து இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மூலியமாக இன்டியூஸ் ஆகிற அந்த கரண்ட் அப்படின்றது தான். ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we will have to add another term which is epsilon naught times the rate of change of electric flux. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம் ஆட் பண்ணுற மூலியமாக எந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் the total value of the current will be the same for any type of surface. If this is done, there is no contradiction in the value of magnetic field obtained anywhere using the generalized Ampere's law. The magnetic field at the point P is non-zero no matter which surface is used for calculating it. Okay, so magnetic field at point P is 0, okay, non-zero no matter which surface is used for calculating it. B at a point P outside the plates is the same as at a point M just inside as it should be. ஸோ அதாவது இந்த பர்டிகுலர் டேர்ம் ஆட் பண்ணுற மூலயமா அனைத்து கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸுமே வந்துட்டு நல்லிஃபை ஆகிடுது அப்படின்றது தான் சொல்ல வராங்க. So the current carried by conductors due to flow of charges is called the conduction current. The current given by equation 8.4 is a new term and is due to changing electric field or electric displacement, and old term still used sometimes. It is therefore called displacement current or Maxwell's displacement current. ஸோ அதாவது ஜென்ரலாக சார்ஜஸ் மூலியமாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்துட்டு கண்டக்ஷன் கரண்ட் என்று சொல்லுவோம். கண்டக்டர்ஸ் கரண்ட் கேரி பை கண்டக்டர்ஸ் டியூ டு ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து கண்டக்ஷன் கரண்ட்னு சொல்லுவோம். த கரண்ட் due to the changing electric field is therefore called as the displacement current or Maxwell's displacement current. Figure 8.2 shows the electric and magnetic fields inside the parallel plate capacitor discussed above. So we are having figure 8.2. Inside and outside எவ்வளோ amount of current flow அப்படின்றது, I mean electric field presence அப்படின்றது வந்துட்டு காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay. The generalization made by Maxwell then is the following. The source of magnetic field is not just the conduction electric current due to flowing charges but also the time rate of change of electric field. அதாவது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய சோர்ஸ் என்பது வெறுமனே ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோனால் மட்டும் கிடைக்கிறது கிடையாது, ஆனால் ஒரு டைம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டின் காரணமாகவும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இண்டக்ஷன் நடக்கிறது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. மோர் ப்ரிசைஸ்லி, the total current I is the sum of the conduction current denoted by IC and displacement current I denoted by ID, which is equal to epsilon naught d phi E by dt.
So we have the total current to be IC plus ID is equal to IC plus epsilon naught times d phi E by dt. So finally ஸோ நமக்கு ஜென்ரலாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண வந்தோம் அப்படின்னா, we tried to prove that changing magnetic field is trying to induce a magnetic I mean changing electric field is trying to induce a magnetic field, or magnetic field is induced அப்படின்றத சொல்ல வந்தோம். அதுக்கு we made use of Ampere's circuital law. ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லாவில் இருந்த அந்த இன்கன்சிஸ்டன்சியை கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்பொழுது we came to know that we missed something called as electric field. And அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மிஸ் ஆனது, இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், பட் இட் இஸ் டியூ டு சேஞ்சிங் charge with respect to time, since it was induced by a current which was changing with respect to time, which means on the charge nal induce our electric field is also changing with respect to time. It implies indirectly or directly that changing electric field with respect to time is also inducing a magnetic field. So அதன் மூலமாக we are covering up with the Ampere's law. Ampere's law inconsistency cover பண்ணிரும். So finally the total amount of current that is passing will be due to the displacement current and the conduction current, that is conduction current plus epsilon naught times d phi E by dt. So this is the total amount of current. In explicit terms, this means that outside the capacitor plates we have only one current, one conduction current IC is equal to I, and no displacement current, that is ID is equal to 0. On the other hand, inside the capacitor there is no conduction current IC is equal to 0, and there is only displacement current, so that ID is equal to I. So என்ன சொல்ல வரோங்க, conduction current அப்படின்றது basically the flow of charges through the conductors. ஆனால் between the capacitor plates there is some amount of current flow நடக்குது, such that in the Ampere circuital law and the inconsistencies are all taken out. That is due to the displacement current. So complete inside the capacitor the current is only due to the displacement current அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. So the generalized and the correct Ampere circuital law has the same form as equation 8.1 with one difference. அதாவது equation 8.1ல எழுதின அதே Ampere circuital law. So let me show that to you. இதுதான் ஈக்குவேஷன் 8.1ல் உள்ள ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு சின்ன திருத்தம், அந்த டோட்டல் கரண்ட் அப்படின்றதுல மட்டும் ஒரு சின்ன திருத்தம். அது என்ன ஆகுதுன்னா, the total current passing through any surface of which the closed loop is perimeter is the sum of the conduction current and the displacement current. So when we are trying to write the Ampere's law, Ampere circuital law, this is how it's gonna be. Okay, and is known as Ampere Maxwell law. ஏன் அப்படின்னா Maxwell has concluded that there was some amount of displacement current present. Okay, in all respects the displacement current has the same physical effects as the conduction current. In some cases, for example, steady electric fields in a conducting wire, the displacement current may be 0 since the electric field E does not change with time. In other words, in other cases, for example, the charging capacitor above, both conduction and displacement currents may be present in different regions of space. In most of the cases, they both may be present in the same region of space, as there exists no perfectly conducting or perfectly insulating medium. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க, எந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கும் கண்டக்ஷன் கரண்ட்டுக்கும் சேம் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் இருக்க போகுது. இப்போது ஒரு கண்டக்டிங் வயரில் எந்த ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா there is no change in electric field அப்படின்னா கண்டிப்பாக there is no displacement current. And அதே சமயத்தில் if there is some amount of change in current, like say we are having a charging capacitor in which there is charging capacitor na amount of charge that is deposited on the capacitor plates அப்படின்றது it will vary with respect to time. So if charge is varying, then obviously electric field will be varying, which means that it will induce certain amount of displacement current as well. So displacement current அப்படின்றது it is present அப்படின்றது தெரிய வருது, which is also having same amount of significance. So there might be regions where displacement current and conduction current are not existing in the same space, ஆனால் most cases they are present in the same space. ஏன்னா there is nothing called as completely perfectly conducting or perfectly insulating. Okay,
Most interestingly, there may be large regions of space where there is no conduction current, but there's only displacement current due to time varying magnetic fields. In such a region, we expect a magnetic field, though there is no current source nearby. அதாவது சில இடங்களில் நமக்கு ஒரு லார்ஜர் ரீஜனில் கண்டக்ஷன் கரண்ட்டுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லைனாலும் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றதுக்கான தெரிய வரும். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இருந்தால் போதும். ஏன்னா ஐ மீன் லைக் தே ஹாவ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். டைம் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிடுங்க, அந்த இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இருக்கும். இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இருந்தது அப்படின்னாலே போதும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் ஆப்வியஸ்லி பி இன்டியூஸ்ட். இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே பக்கத்தில் எனக்கு கரண்ட் சோர்ஸே தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஒரு டைம் வேரிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சோர்ஸ் மட்டும் எனக்கு அங்கே வேண்டும், அவ்வளோதான். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் இன் சச் a region we expect a magnetic field though there is no conduction current source nearby. அதாவது ஒரு கரண்ட் சோர்ஸே இல்லைனா கூட பக்கத்தில் கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இண்டக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The prediction of such a displacement current can be verified experimentally. For example, a magnetic field, say at point M between the plates of the capacitor in figure 8.2a can be measured and is seen to be the same as that just outside at P. அதாவது இப்போ if I am trying to calculate the value of magnetic field at point M which is just inside and just outside, the value of magnetic field induction is going to be nearly the same. Okay, fine. The displacement current has literally far reaching consequences. So இப்போ இந்த displacement currentனால we have certain consequences அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. One thing we immediately notice is that the laws of electricity and magnetism are now more symmetrical. ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, they are saying that the laws of electricity and magnetism are symmetrical. இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒற்று போய்விட்டது அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஏன்ற பார்ப்போம். Faraday's laws of induction state there is an induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux. Now since the EMF between 2 points 1 and 2 is the work done per unit charge in taking it from 1 to 2, the existence of an EMF implies the existence of an electric field. So we can rephrase Faraday's laws of electromagnetic induction by saying that a magnetic field changing with time gives rise to an electric field. Then the fact that an electric field changing with respect to time gives rise to a magnetic field is the symmetrical counterpart and is a consequence of the displacement current being a source of magnetic field. ஸோ இப்போ அதாவது இங்கே லைக் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, Faraday's laws of induction நமக்கு என்ன தெரியும், அதாவது ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பில் க்ளோஸ்டு லூப்பில் எனி லூப்பில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF அப்படின்றது எவ்வளோ அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். அதாவது ஒரு கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு புள்ளிகளுக்கு நடுவில் EMF அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம், ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ் டு டேக் இட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் 1 to பாயிண்ட் 2. அதுதான் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் EMF இருக்குது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தால் தான் பேசிக்கலி தெர் வில் பி சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்படின்றத சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ நம்ம Faraday's law எப்படி சொல்லலாம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்றத மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் விச் இஸ் இன்டியூசிங் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சிம்பிளர் வேர்ட்ஸாக சொல்லலாம். ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்றது ஒரு சிமெட்ரிக்கல் கவுண்டர் பார்ட்டாக இருக்கிறது. அண்ட் இட் இஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ், இதுக்கான காரணம் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் பீயிங் த சோர்ஸ் ஆஃப் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்ன்ற ஒரு காரணத்தினால தான். ஜென்ரல் கரண்ட் இல்லை, ஜென்ரல் கரண்ட் வில் நாட் வேரி that with respect to magnetic field. I mean it won't vary with time in most cases. ஆனால் the presence of displacement current this creates this particular counterpart. Thus time dependent electric and magnetic field gives rise to each other. அப்போது ஒரு இடத்துல டைம் டிபெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தால் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். அண்ட் அதே சமயத்தில் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஃப் இட் இஸ் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னா இட் வில் கிவ் ரைஸ் டு an electric field. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சேஞ்சிங் ஆகுது அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். இஃப் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் accompanying together then obviously both of them are giving rise to each other. Faraday's laws of electromagnetic induction and Ampere-Maxwell law give a quantitative expression of this statement with the current being the total current. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவாக என்ன சொல்ல வரோம், ஒரு டைம் டிபெண்டன்ட் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிவ் ரைஸ் டு ஈச் அதர்னு சொல்ல வரோம். குவான்டிடேட்டிவாக Faraday's laws of electromagnetic inductionும் ஆம்பியர் மேக்ஸ்வெல்லோடைய லாஸ் இரண்டும் சேர்ந்து இட் கிவ்ஸ் த குவான்டிட்டேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வித் த கரண்ட் பீயிங் த டோட்டல் கரண்ட்
அந்த கரண்ட்ன்றதோட முக்கியமான பங்கு என்னதுன்னா இந்த கண்டக்ஷன் கரண்ட்டோட there is something called as a displacement current. One very important consequence of this symmetry is the existence of electromagnetic waves, which we discuss qualitatively in next section. ஸோ இந்த சிமெட்ரிக் நடக்குது அப்படின்னா there will be certain thing, இது இரண்டுக்கும் நடுவில் லைக் சம்திங் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட், சம் கன்சிக்வன்ஸ் இருக்கும். இது இரண்டுமே வந்துட்டு ஒரு சிமெட்ரிக்கலாக நடக்குதுன்னா இது இரண்டுக்கும் சான்றாக சிமெட்ரிக்கலாக தேர் ஷுட் பி சம்திங், சம் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் that's where we are obtaining the electromagnetic waves, which we will see in the next section. ஸோ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்றதுலாம் என்னென்னு பார்ப்போம். சில முக்கியமான ஈக்குவேஷன்ஸ். காஸஸ் லா. ஸோ காஸஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, the closed integral, line integral, areal integral in any closed surface is equal to the total amount of charge enclosed divided by epsilon naught. And Gauss's law for magnetism என்ன சொல்லுது, the total amount of the magnetic field enclosed in a given amount of area for a closed surface is zero, because magnetic field will form a closed loop, and in a closed surface, if it is in a closed loop, then obviously the magnetic field outside the surface is going to be zero due to this guy. And if I'm doing a line integral, it's going to be line integral of electric field with respect to a closed surface is going to be the negative derivative of the change in magnetic flux, that is the amount of EMF induced in a loop is the rate of change of magnetic flux அப்படின்றது தான் Faraday's law. and Ampere Maxwell law அப்படின்றது என்ன சொல்லுது, the line integral of magnetic field in a closed closed surface is going to be the sum of it's going to be mu naught times the amount of current flowing, the total amount of current flowing. Total amount of current flowing will be equal to the conduction current plus the displacement current, and that's what we are obtaining as Ampere Maxwell law. And these are the four laws of Maxwell's, known as the Maxwell's equations. Maxwell's equations inradhu Gauss's law for electricity, Gauss's law for magnetism, Faraday's law and Ampere Maxwell law. இது நான்கும் சேர்ந்தது தான் இந்த Maxwell's equations in vacuum. and அதோட சேர்ந்து this gives the quantitative expression that the time dependent electric and magnetic field gives rise to each other. So இதோட கான்சிக்வன்ஸ் ஆன electromagnetic waves அப்படின்றது என்ன பார்ப்போம். electromagnetic waves, sources of electromagnetic waves. How are electromagnetic waves produced? Neither stationary charges nor charges in uniform motion can be sources of electromagnetic waves. அதாவது ஒரு stationary charge which does not move அதுவும் இல்லை the one which moves randomly with respect to time, which changes with respect to time, இது இரண்டுமே வந்து cannot be, charges in uniform motion இல்லை charge which is at rest, which are both are equivalent in nature, steady current, இது இரண்டுமே வந்து electromagnetic waves produce பண்ணாது. The former produces only electrostatic field, while the latter produces magnetic field that however do not vary with time. So stationary chargesனால only electric field மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், and moving charges which is uniform in motion அதனால magnetic field மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். and அந்த magnetic field will also not move with respect to, it will not vary with time, ஏன்னா it's going to be a steady current. It's an important result of Maxwell's theory that accelerated charges radiate electromagnetic waves. ஸோ மேக்ஸ்வெல் தியரியின் படி ஃபைனலாக என்ன தெரிய வருகிறது அப்படின்னா, ஆக்சலரேட்டட் சார்ஜஸின் காரணமாக எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் ரேடியேஷன் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. The proof of this basic result is beyond the scope of this book, but we can accept it on the basis of rough qualitative reasoning. Considering a charge oscillating with some frequency, an oscillating charge is an example of an accelerating charge. This produces an oscillating electric field in space, which produces an oscillating magnetic field, which in turn is a source of oscillating electric field, and so on. The oscillating electric and magnetic field thus regenerate each other, so to speak, as the wave propagates through the space. The frequency of the electromagnetic wave naturally equals to the frequency of the oscillation of the charge. The energy associated with propagating waves comes at the expense of the energy of the source, the accelerated charge. அதாவது they are not giving any quantitative description of how electromagnetic waves are produced, that accelerated charges create an electromagnetic wave, and they are giving a certain scenario. Let's say I have a charge which is accelerated, that is oscillating. ஆசிலேஷனில் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக it will have to change its direction and change its velocity with time to time. அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக it will and the charge is oscillating with certain frequency. And in the particular charge in காரணமாக there will be obviously movement. சார்ஜ்னால் டெஃபினட்டாக there will be electric field இருக்கும்,
and since the charge is moving, then hence the electric field will also oscillate. So if the electric field is oscillating, it produces an oscillating magnetic field, and the oscillating magnetic field, which will in turn will also produce an electric field, which means both of them are mutually regenerated from each other, and the wave propagates through the space. The frequency of the electromagnetic wave naturally equals to the frequency of the oscillation of the charge. The energy associated with the propagating wave comes at the expense of the energy of the source. ஸோ ஃபைனலி அந்த எனர்ஜி அப்படின்றது இந்த சோர்ஸோடைய எனர்ஜியின் மூலியமாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரம் த ப்ரெசீடிங் discussion, it might appear easy to test the prediction that light is an electromagnetic wave. We might think that all we needed to do was to set up an easy circuit in which the current oscillates at the frequency of visible light, say yellow light, but alas, that is not possible. The frequency of yellow light is about 610 by 14 Hz, while the frequency that we get even with modern electric circuits is hardly about 10 power 11 Hz. This is why experimental demonstration of electromagnetic waves had come in the low frequency region as in the Hertz experiment. ஸோ அதான் என்ன நடக்குது அப்படின்ற பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இதற்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்பொழுது லைட் என்பது ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் தான் அப்படின்ற ப்ரெடிக்ஷனை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி வந்து தெரிகிறது. அது பேசிக்கலி என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு விசிபிள் லைட்டு ஓட ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு சார்ஜ் அப்புறம் நம்ம ஆசிலேட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் லெட்ஸ் ஐ ஹேவ் எல்லோ லைட் வந்து 6 × 10⁻14 ஹெர்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால் மாடர்ன் மிஷின்ஸ்னாலே வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆசிலேட் பண்ண முடியும்னா 10⁻11 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் ஆசிலேஷன் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ அப்போ டோட்டலாகவே நம்ம இந்த ப்ராசஸை நிறுத்த முடியுமான்னு கேட்டால் ஏன் பண்ணணும்? ஏன்னா எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெரிய ரேஞ்ச் இருக்குது. 10⁻14 பண்ண முடியலன்னா என்ன, we will go near 10⁻10, 10⁻11 or 10⁻9, something like that. We will go to lower frequencies. Lower frequencies implies higher wavelengths. Higher wavelengths implies the ones which are crossing red, the wavelength of red தாண்டி போகிறதுக்கு. Henceforth we had to use the radio wave region to explain the light is a electromagnetic wave. So Hertz experiment அப்படின்றது என்னன்றது பார்ப்போம். Hertz successfully experimental test of Maxwell's theory created a sensation and sparked off other important works in this field. ஸோ ஹெர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நமக்கு ஃபைனலாக வந்து என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, மேக்ஸ்வெல் வாஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்ல வந்தால் 2 important achievements in this connection deserve mention. 7 years after Hertz, Jagdish Chandra Bose, working at Calcutta, succeeded in producing and observing electromagnetic waves of much shorter wavelength, that is 25 mm and 5 mm. His experiment, like that of Hertz, was confined to the laboratory. At around the same time, Guglielmo Marconi in Italy followed Hertz's work and succeeded in transmitting electromagnetic waves over distances of many kilometers. Marconi's experiment marks the beginning of the field of communication using electromagnetic waves. So basically, Hertz he proved that light is an electromagnetic wave using infrared, radio wave region, light in radio wave region, waves in radio wave, whatever. And then from idilerந்து we had a lot of sensational works that outbroke in the next upcoming eras. So let's see, I think that's how they've just given about an electromagnetic wave. Nature of electromagnetic waves. Let's see what electromagnetic waves are. It can be shown from Maxwell's equations that electric and magnetic fields in an electromagnetic wave are perpendicular to each other and to the direction of propagation. ஸோ அதாவது மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் மற்றும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் இரண்டுமே ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவில் பர்பண்டிகுலராகவும் இருக்கும் அண்ட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன். Okay, fine. It appears reasonable, say from our discussion of the displacement current. Consider figure 8.2. The electric field inside the plates of the capacitor is directed perpendicular to the plates. The magnetic field that gives rise to via the displacement current is along the perimeter of a circle parallel to the capacitor plates. So magnetic field and electric field are perpendicular in this case. This is a general feature. ஸோ அதாவது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் let me show 8.2. ஸோ இப்போ இந்த 8.2 அப்படின்ற கேஸில் பார்த்தோம்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வாஸ் திஸ் வே, and when we consider certain circular region over here,
And the circular region magnetic field imposed was along the perimeter which is perpendicular to the electric field at this particular point of scenario, and this was considered to be the general scenario. Or electromagnetic waveலையும் வந்துட்டு magnetic field மற்றும் electric field both are perpendicular to each other அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. Okay, so yeah, let's just mark it. In figure 8.3 we show a typical example of a plane electromagnetic wave propagating along the z direction. So we have certain wave that's moving in the z direction. The fields are shown as a function of z coordinate at a given time. The electric field Ex is along the x-axis, so we are having electric field in the x-axis, and the magnetic field is oscillating in the y-axis. Sinusoidally varies okay, the magnetic field By is along y-axis and again varies sinusoidally with z. The electric and magnetic fields Ex and By are perpendicular to each other and to the direction z of propagation. We can write Ex and By as Ex is equal to E naught sine kz minus omega t. By is equal to B naught sine kz minus omega t. So basically, these are waves which are moving in same phase. Yeah. Here k is related to the wavelength lambda of the wave by the usual equation, where k is termed as the 2 pi by lambda. So these are the general expressions for the electric field that is oscillating along the x-axis and magnetic field that is oscillating along y-axis. They are having a peak value of electric field as E naught and B naught respectively. The field peak values are E naught, B naught respectively. They are moving in the same phase, kz minus omega t, kz minus omega t. Z implies that they are moving in the z direction. I think, yeah, minus of omega t implies they are moving in positive z direction, and if it was a plus omega t, it was moving towards the negative z direction. So basically the negative sign implies that it is moving away from the source. That's what it signifies physically. So in the k அப்படின்ற value வந்துட்டு it is actually 2 pi by lambda. So yeah, and omega is the angular frequency. K is the magnitude of the wave vector or propagation vector k, and it's, so let's just write it as this. K is the magnitude of wave vector or propagation vector, and its direction describes the direction of, so the direction of k describes the direction of propagation of wave. அதாவது வேவ் ப்ரொபகேஷன் எப்படி இருக்குன்றது அந்த லைக் டிரெக்ஷன் அப்படின்றது இந்த கே பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குன்னு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதுதான் வேவ் ப்ரொபகேஷன் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The speed of propagation of the wave is omega by k. So the speed of propagation is omega by k. That's wave speed. They have given it to be this. Let's just have a quick, okay, using equations 8.7a and b for Ex and By and Maxwell's equations, one finds that omega is equal to ck, where c is 1 by root of mu naught by epsilon naught. That equations 8.7a and b, and அதாவது the value of electric field and magnetic field oscillation in the particular equationsல இருந்து and Maxwell's equations, Maxwellோடைய 4 equations ஆன Gauss's law for electricity, magnetism, Faraday's law and Ampere-Maxwell law இருந்து what we are obtaining is that omega is equal to ck. ஸோ அதாவது வேவ் ஸ்பீட் மல்டிப்ளைட் பை கே தான் வந்து ஒமேகா அப்படின்ற சொல்ல வராங்க. அண்ட் ஆல்சோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by root of mu naught times epsilon naught அப்படின்றத அப்டைன் பண்ணுறாங்க. So the relation omega is equal to ck is the standard one for waves. So here we are not having any derivations given in this book. As far as Ncert book is concerned, there is no derivation. So the relation omega is equal to ck is the standard one for waves. See for example section 15.4 of class 11. Okay, fine. This relation is often written in terms of frequency. So in the relation it is mostly written in terms of frequency. So if I have certain frequency values, let's say I have this as the frequency value, omega is equal, nu is equal to omega by 2 pi, and the wavelength is lambda is equal to 2 pi by k. So 2 pi nu is equal to c times 2 pi by lambda, because 2 pi by lambda is k, so and c is 2 pi times nu, so nu lambda is equal to c. The frequency multiplied by the wavelength gives me the speed. So it is also seen, so we can write it, okay, it is also seen from Maxwell's equations
that the magnitude of the electric and the magnetic fields in an electromagnetic waves are related. So they have not at all given any derivations in this particular book. They have just directly entered in and explained that certain relations, such as, let's say I have this particular relation, omega is equal to ck, omega is angular frequency, k is 2 pi by lambda, and angular frequency is basically 2 pi by, I think, wait a minute, 2 pi omega is equal to v, 2 pi nu is 2 pi by t is equal to omega angular frequency. So 2 pi by omega is okay, fine. 2 pi by omega is basically the time period that's with respect to the circular coordinates, and 2 pi by t is omega. 1 by t is considered frequency, so 2 pi nu is omega. So that's how we are having, so that's how we are obtaining this particular fact and this particular factor. But we do not have any validation for how yc is equal to 1 by root of mu naught by epsilon naught. I think we will have to derive it on our own. Fine. So we here make remarks on some features of the electromagnetic waves. They are self-sustaining oscillations of electric and magnetic fields in free space. So the first remark is that they are self-sustaining oscillations. They differ from all the other waves we have studied so far in respect that no material medium is involved in the vibrations of electric. So here no material medium is involved, as like it's not like we've seen in other cases it was not the case, but in this particular electromagnetic waves we do not need any medium for their propagation. But what if a material medium is actually there? We know that light, an electromagnetic wave, does propagate through glass, for example. We have seen earlier that the total electric and magnetic fields inside a medium are described in terms of permittivity epsilon and a magnetic field magnetic permeability mu. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் மீடியமில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மூமெண்ட் பெர்மியபிலிட்டி ஆர் பெர்மிட்டிவிட்டி ஒரு மீடியமில் இருக்குன்றது வந்துட்டு எப்சிலான் அண்ட் மியூ அப்படின்ற 2 ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு describe the factors by which the total fields differ from the external fields. These replace epsilon naught and mu naught in description and electric fields and magnetic fields in Maxwell's equations, with the result that in a material medium of permittivity epsilon and magnetic permeability, the velocity of light becomes. So general scenarios la, அதாவது ஒரு vacuum case ideal scenarios la, we had c as the speed of the electromagnetic wave, whose value was 1 by root of 1 by c is equal to 1 by root of mu naught times epsilon naught. But in a general case scenario, the general speed of a wave is given to be permeability 1 by root of permeability of the medium multiplied by permittivity of the medium. இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Thus the velocity of light depends on electric and magnetic properties of the medium. ஸோ அப்போ எந்த ஒரு பர்டிகுலர் லைட்டாக இருந்தாலும் அதோடைய வெலாசிட்டி அப்படின்றது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மீடியமில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மூமெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மூமெண்ட்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்ற பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட்டே இருக்கும். So we shall see in the next chapter that the refractive index of one medium with respect to other is equal to the ratio of velocity of light in the two media. Fine. The velocity of the electromagnetic waves in free space or vacuum is an important fundamental constant. So it has been shown by experiments on electromagnetic waves of different wavelengths that this velocity is the same to within a few meters per second out of a value of 3 into 10 power 8 meters per second. அதாவது velocity of electromagnetic waves in vacuum அப்படின்றது it turned out to be one of the most important constants in physics. அதாவது like if I'm trying to vary the wavelengths to a certain level, it just changes with respect to only a few meters per second, which shows that it is not much dependent upon the wavelength. So it is independent of the wavelength velocity, and the value turns out to be a constant value, that is 3 into 10 power 8 meters per second. The constancy of the velocity of electromagnetic waves in vacuum is so strongly supported by experiments, and the actual value is so well known that this is used to define the standard length of light. So இந்த particular constancy அப்படின்றது பல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் பல தியரிஸ் மூலியமாகவும் ப்ரூவ் செய்யப்பட்ட காரணத்தினால இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிசிக்ஸில் கருதுகிறோம். அண்ட் அதனால தான் வி ஹவ் டிஃபைன்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லென்த் with respect to light, speed, that is the amount of length traveled by light in 2.99 into 10 power 8 seconds அப்படின்றது தான் I think we described it as
meter, that the standard length. So that's what they're trying to say. The great technological importance of electromagnetic waves stems from their capability to carry energy from one place to another. இதோட டெக்னாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கே வருது அப்படின்னா, இட் கேன் கேரி சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் வித்தவுட் ஈவன் ஹேவிங் எனி மீடியம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன். The radio and TV signals from broadcasting stations carry energy. Light carries energy from sun to earth, thus making life possible on earth. So basically all these waves which are propagating are having or comprising of certain amount of energies, which turns out to be useful and to a certain extent. Yeah. So moving on from here. So now we are having certain example questions. Apply an electromagnetic wave of frequency. So they have given the frequency to be 25 into 10 power 6 hertz in free space along the x direction. So the movement is along x direction. So if I'm writing the value, it's gonna be about kx, something like that. No. Yeah. At a particular point in space and time, electric field is E is equal to 6.3 J cap. What is the magnetic field at this point? So basically we knew that the electric field and magnetic field are related to each other. The peak value of electric field and peak value of magnetic field, or any value of electric field and magnetic field, are related to each other by this relation, where C is the constant value of 3 into 10 power 8. So we are given with the value of electric field and the magnetic field is 3 into 10 power 8 is equal to B. So 6.3 is divided by 3 is 2.1 into 10 power minus 8 Teslas is the amount of magnetic field that is being produced. That's the magnitude. Now we will have to find the direction. We have been given that the electric field is oscillating in the y direction. Okay, and the wave propagates along x-axis. So wave is propagating along x-axis, which means that this guy should be vector algebra. E cross B should be along x direction. அதாவது நமக்கு என்ன தெரியும், E cross B should be along x direction. So wave propagation K and இதில் வந்துட்டு electric field, and obviously E cross B அப்படின்னா it should be this way or either this way or that way. But if I'm doing the crossing in this fashion, then it will be in the negative x direction. To have a positive x direction value, it is oscillating. I mean, the value of magnetic field is along the positive z axis, that is plus k cap. I think that's fine now. Yeah. So now the second example is that the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 into 10 power minus 7. They've given the value of K and they've given the value of omega. What is the wavelength and frequency of the wave? Okay. So first of all, let me try solving this question. Yeah. Okay, so I've been given with the value of magnetic field, that is 2 into 10 power minus 7 Teslas, right? And also that's the peak value. Let's write it as B naught. Then write an expression for electric field. So E naught should be B naught multiplied by C, which means 2 into 10 power minus 7 into 3 into 10 power 8 meter volt per meter. 2 3s are 6 and 10 power 8 into 10 power minus 7 is 10 power 1 volt per meter. So that's the maximum value of electric field. Now we are having the value of K is 0.5 into 10 power 3. K is basically 2 pi by lambda, that's 0.5 into 10 power 3. So 2 pi by 0.5 into 10 power minus 3 will be the value of the wavelength. And also we have been given with the value of omega. Omega is 1.5 into 10 power 11. 1.5 into 10 power 11. Omega is basically 2 pi by time period. That's
it's 1.5 into 10 power 11. I think I will have to find the frequency, which means 1 by time period will give me the frequency as well, which means the frequency itself is 1.5 by 2 pi times 10 power 11. I think calculating this, I will obtain the two values respectively, and I will have to come up with an expression for the electric field over here. Okay, so 60 sine 0.5 into 10 power 3 into x. So the electric field component is perpendicular to the direction of propagation and the direction of magnetic field. Therefore, the electric field component along z-axis. So it should be perpendicular to the movement of. Okay, so from here we can obtain that the electric field is, the wave is propagating along positive x direction and the magnetic field is along positive y direction, which means that electric field cross magnetic field will give me the propagation of the wave direction, which means it should be either this way, but it gives me a negative value, that's minus x direction, but here we are being given with a positive x direction, which means it should be along the positive z axis. So Ez is equal to E naught value 6 into 10 power 1 volt per meter times sine of the same phase. That's it. We'll have to write it as it is. That's the story. Now we are entering into the critical part, the electromagnetic spectrum. Wait a minute, I think I have, yeah, we are at the end actually. And we have about 10 questions. So we'll first complete these 10 questions and then we'll enter into the PYQs. Okay, I think I'm at this particular page at this moment. Yeah, I have 3 more pages to go. So electromagnetic spectrum. At the time Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves, the only familiar electromagnetic waves are the visible light waves. ஸோ அதாவது மேக்ஸ்வெல் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்ற ப்ரெடிக்ஷனை பண்ணும்பொழுது விசிபிள் லைட் வேவ்ஸ் அப்படின்றதோட ப்ரெசன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். The existence of ultraviolet and infrared waves are barely established. By the end of the 19th century, X-rays and gamma rays have also been discovered. ஸோ இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அல்ட்ராவயலட் ரேஸ் பற்றி தெரியாவிட்டாலும் எக்ஸ்ரேஸ் மற்றும் காமா ரேஸை பற்றி தெரிந்து கொண்டனர். We now know that electromagnetic waves include visible light waves, X-rays, gamma rays, radio waves, microwaves, ultraviolet waves, infrared waves. A classification of electromagnetic waves according to the frequency is the electromagnetic spectrum. So what is the electromagnetic spectrum? Classification of electromagnetic waves according to the frequency is the electromagnetic spectrum. So there is no sharp division between one kind of wave and the next. The classification is based roughly on how the waves are produced and/are detected. அதாவது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வேவுக்கும் இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் வேவுக்கும் ஒரு ஷார்ப் டிவிஷன்லாம் கிடையாது. அந்த வேவ்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு டிடெக்ட் ஆகுதுன்ற பேஸ் பண்ணி தேர் சர்டன் கிளாசிஃபிகேஷன், அண்ட் அந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் தான் வி ஆர் கம்மிங் அப் வித் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ வி briefly describe these different types of electromagnetic waves in order of decreasing wavelengths. So in the different types of electromagnetic waves அப்படின்றத we will describe the different types. Fine. Now we will describe them in order of decreasing wavelengths. So that's going to be the important point over here. Fine. So we've been given with a lot of waves in the decreasing value of electro. Okay. Fine. Let's have a small break for now. So yeah, let's continue with the electromagnetic spectrum. ஸோ லைக் இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமில் வந்துட்டு நம்ம டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. லைக் we can go this way as well, we can remember it this way.
like from long radio waves until gamma rays, or we can go from gamma rays to X rays. I feel it would be better if we go from gamma rays. I think it would be better. I'm not sure. Let's try remembering them in that way. So basically நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, this is the decreasing order of frequency, which means it's the increasing order of wavelength. அதாவது wavelength increase ஆக ஆக frequency decrease ஆகும். The highest frequency wavelengths வந்துட்டு we have studied from our class 6, it's gonna be the gamma rays. So that's gonna be at the top tier list, which ranges between 10 power 23 to 10 power 21 certain ranges, 10 power 19 frequency ranges. Next, X-rays. So X-ray அப்படின்றது it's going the range of 10 power 21 to 10 power 16. That's how X-rays are. And then we have the UV rays. So these are the three most high frequency radiations: the gamma ray radiation, X-ray radiation, and the UV radiation. Having high frequency in place, they have higher amount of energies, and these guys come under 10 power 23 to 10 power 15 certain type of ranges. That's how they are gonna be. And then we have the visible light, infrared light. Visible light is obviously having, we have always studied it in terms of wavelength that varies between 400 nanometer to 700 nanometer. And then we have the infrared radiations, microwaves. So obviously, as we moving down, the frequency increases, which means the infrared region will be obtained below visible. And then we have the micro implies basically micro, that's the wavelengths are in the range of micro, that 10 power minus 6 denominations. And then we have short radio waves, and this sector from 10 power 12 to the complete 10, this is gonna be taken by radio waves, starting from short wave radio waves, television and FM radio, AM radio, frequency modulator, audio modulator, and finally we have the long radio waves, starting from gamma rays, X rays, UV rays, visible light, infrared light, microwaves, and we have from there on the all radio waves, starting from short, television, AM, FM, AM, and then long radio waves. I think this order makes certain sense. So the electromagnetic spectrum with common names for various part of it. The various regions do not have sharply defined boundaries, but they just merge into each other's. So first of all, let's talk about radio waves. Radio waves are produced by the accelerated motion of charges in conducting wires. So basically எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க, the accelerated motion of charges in conducting wires. Generally accelerated motion இருந்தது தான் அப்படின்னாலே there will be electromagnetic wave radiation. And in the radio waves அப்படின்றது general scenario வச்சு தான் சொல்கிறாங்க. They are used in radio and television communication systems. So the radio waves அப்படின்றது obviously it will be used in radio and television communication systems. They are generally in the frequency range of 500 kilohertz to 1000 megahertz. So in the frequency range அப்படின்றது 500 kilohertz to 1000 megahertz. Okay, fine. The amplitude modulated band, அதாவது AM band அப்படின்றது it is between 530 to 1710 kilohertz. Okay, and the higher frequencies up to 54 megahertz are used for short wave bands. The amplitude modulated band அப்படின்றது it is having a range of 530 to 1710 kilohertz, and the higher frequencies of 54 megahertz are used for short wave bands, because the frequency higher the frequency lower with the wavelength, so hence it's called a shorter wave band. TV waves. So first we saw about the amplitude modulated wave. Now we are entering into TV waves. They range from 54 megahertz to 890 megahertz. The frequency modulated radio band extends. So next we are entering into the frequency modulated band, radio band. It extends from 88 megahertz to 108 megahertz. Fine. Cellular phones use radio waves to transmit voice communication in ultra high frequency band.
How these waves are transmitted and received is described in chapter 15. So basically we have been filled with a lot of data. First production வந்துட்டு accelerated இதுதான் production house. இப்போ வந்துட்டு we have certain ranges. இந்த ரேஞ்சஸ்லாம் என்னென்ற பார்ப்போம். அதாவது ரேடியோ மற்றும் டெலிவிஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் we have about 500 to 1710 kilohertz of radiation frequencies range, and for amplitude modulated waves we have about 530 to I think I'm going in the right way. No, I'm sorry, it's about 500 to 1000, you know what, 500 kilohertz to 1000 megahertz, that's about 10 power 9 hertz. And then for amplitude modulated radio waves it is about 530 kilohertz to 1710 kilohertz. And we have short wave bands. Short wave bands have frequencies up to 54 megahertz. And we have TV waves. There is something called as TV waves which has a range from 54 to 890 megahertz. Now we are entering into megahertz. And the FM we obviously know it is always been tuned between 88 to 108 megahertz to the maximum, that's all. So that's FM. இதுதான் வந்துட்டு like the radiation ranges for different type of waves. I think that will be given in most of. So let's enter into microwaves. Short wavelength radio waves with frequency in the gigahertz range are produced by special vacuum tubes. ஸோ இதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்பது கிகாஹெட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். This is produced by special vacuum tubes called clistrons, magnetrons and gun diodes. ஸோ கிளிஸ்ட்ரான்ஸ், மேக்ரான்ஸ், கன் டயோட்ஸ் அப்படின்றதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வேவ்ஸை மைக்ரோவேவ்ஸ் என்று கூறுவர். Due to the short wavelength, they are suitable for radar systems used in aircraft navigation. So aircraft navigation போட்டுங்களாம் radar system. Radar also provides the basis for the speed guns. So basically radar system is the actual usage. Fine. Tennis serves in automobiles. Microwave ovens are an interesting domestic application of these waves. In such ovens, the frequency of the microwaves is selected to match the resonant frequency of the motor molecule so that the energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules. This raises the temperature of any food containing water. That basically microwaves we will set the frequency in such a way that the frequency of the microwaves resonates with the frequency molecules present in the food, if at all, if any water molecules present, such that it resonates with respect to that water molecules. So basically their ranges of frequency are between in gigahertz, right? They are short wavelength radio waves produced from special vacuum tubes. Next we are entering into infrared rays produced by hot bodies and molecules. Infrared hot bodies and molecules. This band lies adjacent to the low frequency or long wavelength end of the visible spectrum. அதாவது இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் என்பதே வந்து விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரமில் உள்ள லாங் வேவ்லென்த். So basically they are produced from hot bodies and they are also referred to as heat waves because the water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. Okay, so like water molecules and the like most of the molecules their frequency, resonant frequency or some type of frequency, it maybe resonates with the infrared waves. So that's the reason why it is getting absorbed. இதெல்லாமே they absorb the infrared rays, it seems. After absorption, the thermal motion increases, that is they heat up and heat their surroundings. Infrared lamp. Okay, so basically in the particular absorption பிறகு ஒவ்வொரு அந்த molecules உடைய motion என்பது ராப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அது ஹீட் அப் ஆகும் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸை ஹீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். Infrared lamps are used in physical therapy. Infrared radiation also plays an important role in maintaining the Earth's warmth or average temperature through the greenhouse effect. அதாவது இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் அப்படின்றது நம்மளோட எர்த்தோடைய
டெம்பரேச்சர் அப்படின்றத மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வில் ஜஸ்ட் மார்க் இட் அவுட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் மெயின்டைனிங் த எர்த்ஸ் ஃபார்ம் தர் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் in which passes relatively easily through the atmosphere is absorbed by the earth's surface and re-radiated as infrared radiations. அதாவது கம்மிங் விசிபிள் லைட், அதாவது என்னென்னலாம் லைட் விசிபிள் லைட் வந்து என்டர் ஆகுதோ அது எல்லாமே எர்த்தோட கேஸஸ் சச் as கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர். Infrared detectors are used in Earth satellites both for military purposes and to observe growth of crops. ஸோ அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ரேடியேஷன் வந்துட்டு லைக் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் சச் as கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் வேப்பர் டு லைக் ரீடைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட். இன்ஃப்ராரெட் டிடெக்டர்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் earth satellites. Okay, fine. And for military purposes and to observe the growth of crops. Electronic devices also emit infrared and are widely used in used in the remote switches of household electronic systems such as TV sets, video recorders and hi-fi systems. So basically infrared radiations அப்படின்றது it is produced due to bodies and molecules also known as heat waves because water molecules, carbon monoxide, ammonia molecules all absorb these heat waves, and due to the absorption its thermal motion increases. Due to thermal motion increase it heats up themselves and the surroundings as well. And infrared lamps, there is something called as infrared lamp which is used in physical therapy. It plays an important role in maintaining the earth's temperature, the warmth of the temperature. It is used in like irradiated as infrared rays, that's important. And infrared detectors are of use in earth satellites and growth of crops as well, and certain electronic devices are also using infrared radiations. Fine. Moving on to visible rays, 14 hertz, wavelength range of to 400 nanometers, 700 to 400 nanometer. Visible light emitted or reflected from objects around us provide us information about the world. So our eyes are sensitive to this range wavelengths. Different animals are sensitive to different range of wavelengths. For example, snakes can detect infrared waves, and the visible range of many insects extends well into the UV. Fine. So next we've also not gotten into that. So now we are moving ultraviolet rays. Covers wavelengths ranging from 4 into 10 power minus 7, 400 to 0.6 nanometer. So now we are moving down in wavelengths, that is 400 to 0.6 nanometers. UV radiation is, that's the problem. Okay. UV light in large quantities has harmful effect in humans. Exposure to UV radiation, tanning அப்படின்றது அதிகமாக நடக்கும் சொல்கிறாங்க. UV radiation is absorbed by ordinary glass. Okay, hence one cannot get tanned or sunburned through glass windows. Fine. Welders wear special glass goggles or face masks with glass windows to protect their eyes from large amount of UV produced by welding arcs. Due to its shorter wavelengths, UV radiations can be focused into very narrow beams for high precision applications such as LASIK, the laser assisted in situ keratocondylosis eye surgery. Laser eye surgery, that's what they're trying to say. So basically they have a high amount of energies which can be directed in one particular point so that it can be used for various uses. UV lamps are used to kill germs in water purifiers. Ozone layer in the atmosphere plays a protective role. So basically all we have to know is that UV radiation, the major source sun, it has a wavelength varying from 6 into 10 power minus 14 minus 7 meter to 0.6 nanometers. And like exposure to UV, it triggers the melanin which causes the tanning. And we have several uses like killing of germs in the water purifiers. And then we are entering into X-rays. Of the electromagnetic spectrum lies the generate X-ray is an X-ray, okay, a metal target by high energy electron. I am obtaining X-rays. X-rays are used as a diagnostic tool in medicine and as a treatment for certain forms of cancer. So it is used in ஸோ டயக்னஸ்டிக் டூலாக பயன்படுத்துவோம் மற்றும் கேன்சர் உடைய சில ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக பயன்படுத்துவோம். எக்ஸ்ரேஸ் டேமேஜ் ஆர் டெஸ்ட்ராய் லிவிங் டிஷ்யூஸ் இன் ஆர்கானிசம், கேர் மஸ்ட் பி டேக்கன் இன் அன்னெசரியாக இந்த எக்ஸ்ரே எக்ஸ்போஷரை வந்து தவிர்த்து கொள்வது நல்லது என்று கூறுகிறார்கள். அண்ட் ஃபைனலாக we are entering into the gamma rays.
high in the upper frequency range of EM electromagnetic spectrum and have wavelengths ranging from 10 power minus 10 to 10 power minus 14 meters. This high frequency radiation is produced in nuclear reactions and also emitted by radioactive nuclei. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரேடியேஷன் வந்து எந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன்ஸ் வந்துட்டு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அல்லது ரேடியோஆக்டிவ் நியூக்ளை அந்த பர்டிகுலர் நியூக்ளியிலேருந்தும் அப்டைன் ஆகலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. Used in medicine to destroy cancer cell. Table 8.1 summarizes different types of EM waves, their production and detections. As mentioned earlier, the demarcation between different regions is not sharp. Okay, fine. So basically we have the glimpse. Radio waves whose wavelengths are more than 0.1 meters are produced due to the accelerated charge that is used in receivers aerials, the microwaves. So UV rays and light rays are detected. Okay, நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் and the productions are also done, but the detection part we have not seen. Let's see what it is. So radio waves or the detection using receivers aerials, microwaves, point contact diodes, infrared rays, photographic film, infrared photographic film, bolometer and thermopiles bolometer. Okay, fine. Light can be detected by RI photocells and photographic film. Similarly, UV rays are also detected by photocells and photographic film, and X-rays are also detected by photographic film, Geiger tubes and ionization chamber, and I don't think gamma rays are detected. So let's now enter into the summary. Okay, we have certain points to ponder. Let's see what they have given. The basic difference between various types of electromagnetic waves lies in their wavelengths or frequencies, since all of them travel through vacuum with the same speed. Consequently, the waves differ considerably in their mode of interaction with matter. Accelerated charged particles radiate electromagnetic waves. The wavelength of the electromagnetic wave is often correlated with the characteristic size of the system that radiates. This gamma radiation, having wavelength of 10 power minus 4 to 10 power minus 14 to 15 meter, typically originate from an atomic nucleus. ஓகே, ஸோ அதாவது ஆக்சிலேட்டட் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் தான் வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ரேடியேஷன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் என்ன வேவ் லென்த்தில் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் வந்து ரேடியேட் ஆகுதுன்றது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் இல்லை என்ன சைஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் அதை ரேடியேஷன் பண்ணுதுன்றது பொறுத்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு லெட்ஸ் சே ஹேவ் அ காமா ரேடியேஷன் whose wavelength is about 10 power minus 15 to 14, which is the size of an atomic nucleus, which means that it is originating from an atomic nucleus. X-rays are emitted from heavy atoms. So X-rays are emitted from heavy atoms because it's basically produced by bombarding high-speed electrons on atoms. That's how we are obtaining X-rays. Radio waves are produced by accelerating electrons in a circuit. A transmitting antenna can most efficiently radiate waves having a wavelength of about the same size of the antenna. அதாவது ஆண்டனாவோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதே சைஸில் உள்ள அமௌண்ட் ஆஃப் வேவ் லென்த்தை ஈஸியாக அதனால் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும். Visible radiation emitted by atoms is however much longer in wavelength than atomic size. Fine. Infrared rays with frequencies lower than those of visible light vibrate not only the electrons but the entire atoms or molecules of a substance. அதாவது ஒரு இன்ஃப்ராரெட் பயன்படுத்துறது, அதாவது whose frequency is very less than visible light, not very but it is less than visible light. It can vibrate the electrons on the not only the electron but the entire atom. This vibration increases the internal energy, consequently the temperature of the substance increases. That's why the infrared waves are called heat waves. The center of sensitivity of our eye coincides with the center of the wavelength distribution of the sense. It is because humans have evolved with visions most sensitive to the strongest wavelengths. Okay, fine. We have certain exercises, but before that we'll have to check for the summary. So summaries பண்ணுவோமா? So summary என்னன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி ஜேம்ஸ் கிளர்க் என்பவர் வந்துட்டு ஒரு லாஜிக்கலான கொஸ்டின்லாம் வராது. அதாவது என்னென்னா ஒரு டைம் வேரியிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமே ஆனால், இல்லை டைம் வேரியிங் மேக்னெட்டிக் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமே ஆனால் ஒரு டைம் வேரியிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு. அந்த கேள்வியின் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு புதுவிதமான ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் இட்ஸ் நாட் அ பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பட் அ டீப்பர் ஸ்டடி இன்டு ஃபிசிக்ஸ். அண்ட் ஸோ பேசிக்கலி ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லாவோட இன்கன்சிஸ்டன்சியை வந்து இதிலேருந்து தெரிய வருது. அண்ட் அந்த இன்கன்சிஸ்டன்சியை போக்குறதுக்காக ஒரு புது விதமான ஒரு
கன்வென்ஷன் கொண்டு வராங்க. அந்த கரண்ட் ஒரு டைப் ஆஃப் கரண்ட் வந்து எக்ஸஸாக கொண்டு வராங்க, அண்ட் தட்ஸ் கால்ட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட், which is actually there already, but we have not figured it out earlier, but now we have figured it out. So the Maxwell formulated certain set of equations for electric and magnetic field, which involves the electric magnetic field and their source and charge, and these were known as the Maxwell's equation. The Maxwell equation along with the Lorentz force formula put together will form the electromagnetic laws of electromagnetism அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து என்னதுன்னா, இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றது தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டோடைய இப்போ மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன் மூலிமா நம்ம தெரிய வந்தது. ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டைப் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, விச் இஸ் வேரிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் which is a combination of variation of electric and magnetic field with propagation in space that does not need any material medium for propagation. And then the speed of the wave only, it is close to the speed of light, and hence light is also was considered to be an electromagnetic wave அப்படின்றது இந்த தாட்ஸ்லாம் வருது. இந்த தாட்ஸை வந்துட்டு அப்புறம் ஹெர்ட்ஸ் வந்துட்டு அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஹெர்ட்ஸ் ப்ரூஃப் பண்ணது பிற்பாடு ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ஒரு பக்கம் ஒரு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வச்சு ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாரு, கிரியேட் பண்ணுறாரு. அண்ட் மார்க்கோனி இன்னொரு பக்கம் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை வந்து ப்ரொபகேஷன் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்னா என்னன்றதை பார்ப்போம், அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதை கான்சிக்வன்சஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம், அண்ட் அதுலேருந்து தான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ன்றது பார்ப்போம். ஃபைனலாக வில் என்டர் இன்டு த ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம். ஃபஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்டோடைய கான்செப்ட் என்னன்னா, ஒரு சேஞ்சிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் டெஃபினெட்லி இன்டியூஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு ஜென்ரலான வயரில் நம்ம செக் பண்ண முடியாது, ஆனால் ஒரு கெப்பாசிட்டரில் நம்ம செக் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டரில் தேர் வில் பி சேஞ்சிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். எப்படின்னா, ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகும்போது அதில் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் டெபாசிட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், விச் மீன்ஸ் தட் தேர் வில் பி அ சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது we will check for if there is any magnetic field production. ஸோ அதுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜென்ரல் லா யூஸ் பண்ணுறது என்னதுன்னா, ஆம்பியர்ஸ் சர்க்யூட்டல் லா, தட் இஸ் க்ளோஸ் இன்டிகிரல் லைன் இன்டிகிரல் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் will be equal to mu naught times the amount of current flowing. ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் அப்படின்ற இந்த இதில் ஏதாவது இன்கன்சிஸ்டன்சி வந்துச்சு அப்படின்னா, அப்போ கண்டிப்பாக தேர் வில் பி சம்திங் எல்ஸ் தட் வில் பி அக்கௌண்டிங் ஃபார் திஸ் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி வந்துச்சு, அண்ட் அதை அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க. அண்ட் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேரியேஷன் காரணமாக, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேரியேஷன் காரணமாக some amount of magnetic field is induced, and the magnetic field is producing certain amount of current, and that is the displacement current. And இதன் மூலமாக we are concluding that there is something called as displacement current, and hence there is magnetic field production due to variation of electric field, and இது ரெண்டுமே coexisting with each other அப்படிங்கிற சொல்ல வராங்க. and அந்த minor change in the Ampere circuital law is that mu naught epsilon naught times d phi e by dt அப்படின்றது கொண்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் ஆம்பியர் மேக்ஸ்வெல் லா அப்படின்னு ஃபைனலாக சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் இரண்டுமே வந்துட்டு தேர் ஹேவிங் மோர் சிமெட்ரிக்கல் டைப் ஆஃப் லாஸ். அதாவது ஃபாரடேஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்லேருந்து வி கேம் டு நோ தட் the changing magnetic field leads to an electric field. அப்போ similarly வந்துட்டு we also concluded that a time changing varying magnetic field is giving rise to time varying electric field is giving rise to magnetic field, and both are time dependent to each other and gives rise to each other. And these things all put together, the Faraday's laws of electromagnetism and Ampere Maxwell law all put together gave a quantitative expression about this particular thing. அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் திங் வச்சு ஒரு குவான்டிட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் பயன்படுத்தினாங்க. அண்ட் இஎம் வேவ்ஸ் அப்படின்றதோடைய கான்செப்ட் இப்போ தான் வருது. ஸோ இஎம் வேவ்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை accelerated charges now basically the charges which are not steady, that the movement of the charges varies with respect to time, the velocity varies with respect to time, something like that. ஸோ அதுக்கான ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபேக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் மூலயமாக லைட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து எல்லாருக்கும் வரும்பொழுது அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கான எக்ஸாக்ட் ரிசோர்ஸ் கிடைக்கல. ஏன்னா
electrons வந்துட்டு ஆக்சிலேட் பண்ணுறதுக்கு. let's say I'm oscillating at a lower frequency range. let's say I'm having yellow light whose frequency is about 10 power 14 hertz. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான்ஸையும் நான் 10 power 14 hertz ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து ஆசிலேட் பண்ணேன்னா ஐ வில் obtain the production of same amount of light. ஆனால் like technically it's not possible at that particular, it was not possible at that particular point of time. ஸோ அதனால தான் we went on to lower frequency ranges, the frequency ranges of radio waves. ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸோட frequency ranges பேஸ் பண்ணிட்டு we did hertz வந்துட்டு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணி ஃபைனலாக கன்க்ளூடட் that the light was an electromagnetic wave. ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவோட like nature என்ன அப்படின்னா basically electric and magnetic field both will be oscillating in phase, oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of motion. We have been given we can quantitatively express this in terms of these particular equations 8.7a and 8.7b, and then where k is something called as the propagation vector or direction of propagation of the wave, something like that, and which is like just as 2 pi by lambda, and from there on we concluded the speed of propagation is omega by k, and the value c is 1 by root of mu naught times epsilon naught, where mu naught is the permeability of vacuum and epsilon naught is the permittivity of vacuum. And from there on, for any general for any general wave, the speed of the wave was calculated to be 1 by root of mu times epsilon, and that's the important part. And it doesn't need any material medium for its oscillations or movement or propagation. And the velocity of light definitely depends upon the electric and the magnetic properties of the medium. And most of the times the wind vacuum, by varying the wavelength of certain waves, the constant value of c is not changing to a greater extent, which means that the constancy of c is considered so valid that it was used to define the standard of length. So we saw two examples over that, and then we went on to the electromagnetic spectrum. We had a lot of things to remember: the gamma ray, X-ray, UV ray, gamma ray, X-ray, UV ray, visible ray, infrared ray, microwave, and then we had the almighty the radio waves, starting from short television, FM, AM, long radio waves, and so on. So radio waves, we had different produced due to accelerated motion of charges, and then we had several ranges of variation. Radio waves, starting from 500 kilohertz to 10 power 3 megahertz for radio and television. Audio amplitude modulated as 530 to 110 kilohertz. Short waves for 54 megahertz. TVS 54 to 890 megahertz, and so on. And for microwaves we had they are produced by special vacuum tubes called klystrons, magnetrons, and gun diodes, whose frequencies are at gigahertz, which is used in radar system as well as in the microwave oven. Infrared rays, also known as heat waves, produced by hot bodies, plays an important role in Earth's warmth and temperature, and used as infrared detectors. There is something called as infrared lamp, and yeah, in electronic devices we use that. And we have the visible rays, whose frequency varies between 4 into 10 power 14 hertz to 7 into 10 power 14 hertz. And then the ultraviolet rays comes for has a range of 400 nanometer to 0.6 nanometer. So we are going down the wavelength, so we are increasing the frequency is changing. So these are produced by special lamps on very hot bodies. Like sun is the most important source of UV rays, and it has a lot of harmful effect, but it is protected by the ozone layer which is present in Earth. And then we entered into X-rays. From 0.6 nanometer we are entering into 10 nanometer, and then 10 to 10 power minus 4 nanometer was the X-ray range. Yeah, so finally we are done with this chapter, and then we'll have to enter into the exercises. Like we have to do this. Fine, let's try doing. Figure 8.5 shows a capacitor made of two circular plates, each of radius 12 cm and separated by 5 cm. The capacitor is being charged by an external source not shown in the figure. The charging current is constant and equal to 0.15 ampere. So basically we have been given with a capacitor whose area of cross section is pi into 0.12 square, that's 144 by 10 power minus 4 into 10 power minus 4 into pi.
and the distance between them is 5 into 10 power minus 2 meter, and there is a constant current that's being flowing, that's 1.15 ampere. Calculate the capacitance and the rate of change of potential difference between the plates. So for calculation of capacitance, I will have to calculate it as epsilon A by D, for which I'll have to just substitute the values as 144 into 10 power minus 4 into pi by 5 into 10 power minus 2, and epsilon has a value of 8.85 into 10 power minus 12. God damn, I can't do that completely. Fine. And the rate of change of potential difference between rate of change of potential difference, Q is equal to CV, V equals Q by C. Rate of change of potential difference is Q by C, D by dt of Q by C, and C is going to be the constant, which means the dq by dt will give me I, so which means it's equal to I by C. So it's a 0.15 divided by whatever the amount of capacitance I'm obtaining from this particular answer will give me that. Obtain the displacement current across the plates. The displacement current is basically epsilon naught times d phi E by dt. I think that's correct. Displacement current will be produced only if there is it's not like that actually, d phi E by dt. If the electric field is changing with respect to time, then obviously there will be certain amount of okay, but electric flux area is constant. We'll have to check for the electric field changes. Okay, fine. Yeah. Actually, it can be calculated. So it's basically electric field multiplied by area, and area turns out to be a constant. So dE by dt, electric field is basically V V multiplied by, the change in potential difference multiplied by distance between the two plates, and V is Q by C. Q by C, C is epsilon A by D, so I can basically calculate this in this way. And is Kirchhoff's law first rule valid at each plate of the capacitor? The junction law states that the amount of current entering into the each plate of the capacitor. No, I don't. Yeah, it's actually valid because so basically for capacitor plate outside the plate, the total amount of current is only due to the conduction current, and inside the plate the current is going to be total amount of current is going to be completely due to displacement current. So they are produced due to different sources. The amount of current entering and exiting are both same, which means that it's valid. And then I'm having a parallel plate capacitor made of circular plates, each of radius r is equal to 6 cm. Capacitance is given. Capacitor is connected to a 230 volt supply with the angular frequency of 300 radians per second. What is the RMS value of the conduction current? Root mean square value is the peak value divided by root 2 times, I think it's 230 by root 2. Is the conduction current equal to the displacement current? So conduction current can be calculated as God damn it. Determine the amplitude of B at a point 3 cm from the axis between the plates. What physical quantity is the same for X-rays of wavelength 10 power minus 10 meter and radio waves of wavelength 500 meter? What physical quantity is same? So basically wavelength is changing, and I think frequency will also change, but the speed will be the same. The wave speed will be the same. A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. So basically it is traveling along z direction. What can you say about the directions of its electromagnetic field vectors? If the frequency of okay, so basically the electric and magnetic field vectors will be E cross B is giving me Z implies I cross J can give me Z as well. I think minus I minus J also can give Z. Fine. The frequency of the wave is 30. Okay. Frequency is 1 by time period. It's going to be 30. So 2 pi by t is given.
2 pi by lambda is k and omega equals ck. So if I'll have to find the wavelength, it should be 2 pi by c. I think I can substitute c over here. Now actually 2 pi by lambda is equal to k, omega equals ck. Yeah, I've got it. Times c, omega is 2 pi by t. So this gets cancelled. It's a lambda. No, so c nu is lambda. So c by t is the lambda, and I think yeah, c nu is lambda actually. I know the value of the speed of variation. I think these questions are quite simple. We'll have to check for the PYQs now. I think PYQs we'll do it later because we have 16 days. So I think it can be done in the last 5 days, right? So let's sign off for the session today and we'll move on to the next session after a break.